Okay. It's the third round. Konting recap sa second round. Panalo na naman si Egay. Beating his opponent, Mark Corilan with Silent Swordsman level 5. Okay. With negative 900 life. Oops! Direct damage 2-3. Draw. Teka lang, tabi siya. Mystical. Mystical is activate. You destroy one card in the field. Special. Oh! Normal. Oh! Synchro. Synchro is yung synchro summon nung papalabasin niya. 8 stars. Summon. Mental Spirit. Tough Ruler of Fiend. Done. Plus 2,000 sa life points. Draw. Pass. Choice. Plus 1, 2. Plus 1 to. Done. Lalabas natin. Done. Draw. Oh, sinynchro niya mga kaibigan. Nawala na epekto ng Fiendish Chain. Stardust, nasa field. Oh, gumamit siya ng Gravekeeper's Guard. Nako. Tingnan natin kung ano. Tingin? Sige. Attack 1-7. Take. 1-7. Increase. Mukhang maraming pang depensa ngayon si Makmak. Ayaw niya magpa-damage. Nag-tribute siya. Si Eman. Destroy. Destroy ang monster. 2-4. Hindi. Mirror Force. Chain. Against sa board. May pang-depensa pa kaya si Makmak? Punta si Whistle sa kamay. Ano napunta? Saan? Sangan. 2-5 yan. Destroy. 1-5. Oo nga pala. Sorry. Teka. Meron po tayong onting misunderstanding. Mali lang po ng konti. Pero pwede pa rin. Okay. Tahimik ang mga players natin. Party. Wala na life points si player B. Eman. 4-4. Player A. 9-2. Malaki ang na-leech na life points ng Tough Ruler Arcade. Done. Force activation. Magic Drain. Kapadiscard tuloy. Soul. Oh. Offer. Tribute. Insert. Oh. Na-activate ang Jinso. Oh! Hammer shot. Tanggal ang Jinso sa field. I can dart from play. Nako! He removed from play 2 monsters with light and dark attribute. Direct damage. Done. Destroy. 2-3 again. And face. Life points, player A. AK. Against. 4. Oh! Done. Okay. He forfeit in the battle, ending player B wins against player 1. Idol. Champion. Idol.